Right. So the summary of the last lecture we have discussed this type. The first one, variable separable and a linear equation type, and the next exact. These are three things we have completed. Linear, very crucial, and the linear type general form dy by dx plus p of xy equal to q. Right. Good. Now take the fresh page and put the heading homogeneous. Homogeneous. Right. Homogeneous type. Now listen. Okay, so here we are in the first order and first degree. First order and first degree. That means linear equations we are doing, that too first order. Again, homogeneous word you will listen in the second order also. That's why I am saying homogeneous exists for first order as well as second order. Good. First order. Amma, what is the general form of first order? M of xy dx plus n of xy dy equal to? Wait. Okay. Or we can write like this also. Dy by dx is equal to minus m of xy by n of xy. What is the meaning of homogeneous differential equation? Wait. Homogeneous. This is said to be homogeneous. Am I important? Please listen. Homogeneous differential equation if m of xy and n of xy are homogeneous functions. Homogeneous functions. Homogeneous functions of same order. Oh, wait. If you want to understand what is a homogeneous differential equation, first you have to understand what is homogeneous function. Let me explain because this was a previous question. Now here I have a function, sir, f of xy. Let us take x square plus y square. Okay. Now what I am doing is in the place of x I am substituting alpha x. In the place of y also I am substituting alpha y. Then I get alpha square x square plus alpha square y square. My online students, while I am explaining, don't write please. Then shall I take alpha square common? X square plus alpha square. Again you got the same function. That's it. If you replace the variables with some other factor, okay, some what do you say, this is called scaling factor. And x is scaled by alpha x, y is scaled by alpha y. Then you are getting alpha square into same function. And this 2 is called order. What is this? Order. Some people will call degree. I will say it as order. Ready? Okay. Very easy to find actually. What is the power? What is the power? 2. Order. Order. If the polynomial order is the same, then only you will get common. See one more example. F of xy equal to x square plus y square plus 2x. Order. 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 Throughout order is not same. That's why not homogeneous. I hope now you understand. It's a non-homogeneous. That's it. Okay, fine. Okay, come back. So we have already understand this dy by dx equal to minus m of xy by n of xy.
So your both m and n are which functions? Homogeneous function. Good. Then how to solve? Solution. Anybody remember? No problem. Whenever a homogeneous differential equation is there, we can't solve it directly. It's not possible to solve directly. We must convert into variable separable. It's impossible to solve the homogeneous equation directly. First, we will convert into variable separable by using a substitution. What is that? Y is equal to Vx. That's it. And we are changing the variable y to v. X as usual గానే ఉంటుంది, y అనేది v లో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, y is equal to Vx. If y is equal to Vx, could you please tell me what is dy by dx? Dy by dx equal to v plus x dv by dx. Oh, that's why my homogeneous equation become v plus x dv by dx. It's equal to, it's a function of x comma v, no y. Then automatically this will be converted into what? Variable separable. Let me take an example. Ready? So what is meant by homogeneous equation? M and n are same order. అంతేగాని ఇది అక్కడ ఆర్డర్ 3, అది ఆర్డర్ 2 ఉండకూడదు. అది ఆర్డర్ 3 అయితే ఇది కూడా ఆర్డర్ 3 ఉండాలి, సేమ్ ఉండాలి. నెక్స్ట్, how to solve means directly not possible. Variable separable you have to convert. For that we will take the help of substitution. What is the substitution? Substitution spelling and sir, STITU above. Okay, in tila, right? Right, okay. So substitution, that is y is equal to substitute. Is it okay? Y is equal to Vx, and then dy by dx equal to v plus x dy by dx. Wait, let me take one problem. You won't get many things, but we must do. Y prime equal to x plus y by x. This is the question. This you can solve easily, but let us do by using homogeneous. Ready, sir? Sir, order. Ayo, 1 plus 1 2 aneru. Thanks. Okay, right. Now fine. So substitution, y is equal to Vx, that implies y prime equal to v plus x dv by dx. Y prime v plus x dv by dx equal to x plus vx by x. This is x cancel, 1 plus v. Directly also you can cancel and make it variable separable. Just I am using homogeneous form. That's it. And finally we got v plus x dv by dx equal to v gets that's it. So x dv by dx equal to, that implies dv equal to 1 by x. Is it variable separable? Yes. V equal to log x plus log c, log x plus c. రైట్ సైడ్ కాదు, లెఫ్ట్ సైడ్ లాగ్ ఉన్నప్పుడు లాగ్ సి, రైట్ సైడ్ లాగ్ అవసరం లేదు, అది కాన్స్టెంట్ రాయాలి. లెఫ్ట్ సైడ్లో లాగర్థం ఉన్నప్పుడే కాన్స్టెంట్ మస్ట్ బి లాగ్ సి, లేదా సింప్లీ సి అని రాయొచ్చు, టెన్షన్ ఏం లేదు.
రాసుకున్నా ఏం కాదు, నష్టం ఏం లేదు. వీ డోంట్ నో బికాస్ అన్లెస్ బౌండరీ కండిషన్స్ నాట్ గివెన్ వీ డోంట్ నో వాట్ ఈజ్ సి, రైట్. బట్ లిజన్, v, what is v? Yeah, from this we have to substitute v. V is equal to y by x. That implies y equal to x log x plus cx or xc, whatever it is. మాస్టరు లెఫ్ట్ సైడ్లో అదే సబ్జెక్ట్లో లాగర్థం ఉన్నప్పుడు లాగ్ సి రావాలి. దట్స్ ఇట్. Mathematics, please listen, and after that don't copy from the board. That is the small substitution for homogeneous to convert variable separable. Actually this problem you can do directly by using variable separable. How? X by x is what? 1. 1 plus y by x. Just the method explained. Master, this Sunday you have exam. Up to Saturday syllabus. Please practice, don't neglect. Go through the notes, go through the assignments. Shall I pop this part? మా సైలెంట్ మోడ్లో పెట్టండి ప్లీజ్, సైలెంట్ మోడ్లో పెట్టండి. నా ఫోన్ సైలెంట్ మోడ్లోనే ఉంటుంది ఎప్పుడు. అది అలారమా? ఓకే, అలారంకి సైలెంట్ మోడ్ ఉండదేమో. ఉండదా? స్విచ్ ఆఫ్ చేసినా వస్తుందా? అయ్యా, అదేంటి? అంటే నేను అసలు ఎప్పుడు అలారం పెట్టుకోను, స్విచ్ ఆఫ్ చేసినా కూడా అలారం వస్తుందా? ఏ ఫోను? చైనా ఫోన్లోనా? చిన్న ఫోనా? అంటే మీరు డైలీ ఈ టైంకి లెగుస్తారా? రెడీ?
next one is very important. I think the last type, Babu, fifth one, Bernoulli type. Bernoulli's equation with the question andi, linear or non-linear? Non-linear. Ready? Okay. Cool. Shall I give one homework problem on this? Yes, sir. Please try. కొంచెం ఇంటిగ్రేషన్స్ ఉండాలి, జస్ట్ ప్రాక్టీస్. అంత డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్ కూడా రాకపోవచ్చు మీకు, ఎందుకంటే 1 minute 1 question అండి. Which of the following is homogeneous differential equation? Or which of the following is exact? అంటే టు జస్ట్ చెక్ ద ఎగ్జాక్ట్ కండిషన్ అంతే, అంతకు మించి అద్భుతాలు ఏం జరగవు అక్కడ ఎగ్జామ్లో. Ready? Practice later. That question practice later, not now. Ready? Now this is the Bernoulli's type, the last one. My first question. The Bernoulli's is non-linear. Non-linear. Sir, why non-linear? Listen. Actually, could you please tell me what is the linear equation form? dy by dx, linear, p of xy equal to q of x. dy by dx plus p of xy equal to q of x. This is linear form. Master, listen. Write it. Nothing andi. Y power n. Ante. Bernoulli's type enti? Linear. ఇక్కడ రైట్ సైడ్లో క్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ వై పవర్ ఎన్. క్వశ్చన్ ఎలా వస్తుందండి, వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ది బెర్నౌలీస్ ఈక్వేషన్ అంటే హీ విల్ గివ్ వన్ బెర్నౌలీస్ ఈక్వేషన్ అండ్ హీ విల్ ఆస్క్ వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్. ఆర్డరా? దిస్ ఎన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆర్డర్. ఓకే, ఇఫ్ 2 ఈస్ దేర్ ఇట్స్ అ బెర్నౌలీస్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 2. అమ్మా లిజన్, యాక్చువల్లీ ఓకే, ఇది మీరు చూద్దాం, లెట్ us see ఏమన్నా ఫాలో అవుతారా లేదా. డైరెక్ట్గా బెటర్ టు రైట్ డైరెక్ట్లీ బికాజ్ అంత డెరివేషన్ ఏం అవసరం లేదు. లిజన్, బెర్నౌలీస్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ నాన్ లీనియర్ ఈక్వేషన్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పవర్ n and that n is called what? Order. Cool. Whenever you have a Bernoulli's equation, we must convert to linear. Anybody knows what is the substitution? Y power 1 minus n equal to z, I think. 1 minute, let me check also. 1 minute, నాకు ఎందుకు డౌట్. కరెక్ట్. Let y power 1 minus n equal to z. This is the substitution. I repeat, y power 1 minus n equal to z. That is the substitution. With that substitution, your Bernoulli's equation is converted to dz by dx plus 1 minus n into p z equal to 1 minus n into q. Ante. Sir, 1 minute. This is the Bernoulli's equation. What is the substitution? Y power 1 minus n equal to z. Please గుర్తుపెట్టుకోవాలి, తప్పదు. Y power 1 minus n equal to z. Z equal to? Good. Then this entire Bernoulli's equation is converted to linear. What is that linear? dz by dx అంటే your p become
1 minus n into p. Your q become ante. Let us do one example, then you will get clarity. No tension, Babu. Okay, sir. Now, dy by dx plus 1 by x y equal to 1 by x square y square. First one. They will give a differential equation. This is type of linear, Bernoulli, exacta. They will ask. Which type? Bernoulli of order 2. That's good. Now, our assumption y power 1 minus n equal to z. That's why, could you please tell me, z is equal to y power 1 minus 2. That means, oh, leave it. Now, this equation, listen, become dz by dx, wait, let me explain. 1 minus n, our old p, this is a p, 1 by x, equal to 1 minus n, our old q, 1 by x square. Now, dz by dx equal plus, 1 minus n, your n is what? 1 minus n. That's it. Equal to, yeah. 1 minute. Sorry. 1 by x into z. Is it okay? 1 minute. Is it okay? Right. Now, is it a linear equation? Those who have attended the linear type, you will understand. Remaining people, don't get tension. Please take the notes. This is the p. Integrating factor equal to e raised to minus log x. No, 1 by x. E raised to minus log x is e raised to log x power minus 1. That's why 1 by x. Solution, I hope you remember. Z into integrating factor integral q into integrating factor dx plus c. Z into integrating factor q. I request you, this is the small integration, please do it, minus 1 by x cube. And finally, you have to substitute z equal to 1 by y. If you practice that linear type, you won't face any trouble. If you didn't practice, at least today please practice. Small things they will ask. What is z? What is order? Which of the following? Something like that. Or integrating factors. They will ask integrating factors also. 1 by xy is equal to 1 by 2xy plus. Okay. Let me write here one more time, that one last step. Those who have missed that first order, online students, if you have friends, take the notes. If more latecomers are there, then we will re-telecast that on one day. Z into integrating factor equal to integral q into integrating factor dx plus c. So z into integrating factor 1 by x, q minus 1 by x square, 1 by x dx plus c. Integral minus outside x power minus 3 dx plus c. No tension. This is a small integral.
x power n plus 1 by n plus 1 minus x power minus 2 by minus 2 plus c. Now again z is replaced 1 by y. I think late joining online students, we will telecast this first order equations and quantum mechanics classes on some other days. I will tell you the timing. Maybe whenever you got public holidays, immediately inform me. January 26th డే అంతా ఉంటుందా ఫ్లాగ్ హాస్టింగ్? తర్వాత ఫ్రీయే కదా? మీ సినిమా ప్రోగ్రామ్ అట్లా ఏమి ఉండవు కదా? మేమైతే చిన్నప్పుడు జనవరి 26కి స్కూల్ హాలిడే అయితే సినిమాకి వెళ్ళేవాళ్ళం. అయ్యా వస్తుంది, కమింగ్ సూన్, ఆన్ ద వే. ఇది ఎవరిది మళ్ళా? మీదే? అమ్మాయిలు మీరే ఫోన్లు సైలెంట్లో ఉండట్లేదు. ఎవరు ఫోన్ చేస్తారు? మనం ఏమైనా ప్లానింగ్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఉన్నామా ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఫోన్ చేయడానికి? సైలెంట్ మోడ్లో పెట్టండి. రెడీ? Shall I pop this part? అది డైరెక్ట్ స్టెప్, గుర్తుపెట్టుకోండి. మళ్ళీ డెరివేషన్ చేసినా అంత అవసరం లేదు, అంతే టైం వేస్ట్ అవుతుంది. ఇదేం చేస్తారంటే ఎంటైర్ ఈక్వేషన్ డివైడెడ్ విత్ y పవర్ n, అప్పుడు మీకు ఇక్కడ y పవర్ 1 మైనస్ n వస్తుంది. దాన్ని చేస్తే యూ విల్ గెట్ దిస్ ఫామ్. వదిలేండి, లీవ్ ఇట్, జస్ట్ రిమెంబర్. So how to convert? Amma, which of the following is the linear form of Bernoulli's equation? Like this also they may ask. So that's why please remember what is the linear form. dz by dx plus 1 minus n into old p equal to 1 minus n into old q. But what is the assumption? y power 1 minus n equal to z. And the whole thing is 1 minus n, 1 minus n, 1 minus n. y power 1 minus n, 1 minus np, 1 minus nq. Right. Now take a fresh page and put the heading newcomers. Everyone be careful. Take the fresh page and put the heading second order differential equations. After this we will start the linear algebra. Shall I pop this? Ready, sir? Sir, this is very crucial, very important, a definite question. Listen carefully. Sir, total 15 questions andi prati topic nunchi. Mathematics, classical, quantum, EM theory, prati topic nunchi 15 questions untai. ఏమండి? లాస్ట్ టైం 10 టాపిక్స్ ఉండేవి, మరి ఈసారి సిలబస్ లేదో 9 టాపిక్సే ఇచ్చారు, గమనించారా? అంతకుముందు ఓల్డ్ జేఎల్లో 10 ఉండేది, అది ఒక ఎక్స్పెరిమెంటల్ టెక్నిక్స్ అని ఒకటి ఉండేది, అది తీసేశారు. రైట్, రెడీ?
All new and old students listen carefully. You will follow now onwards. So this is the, take a fresh page and put the heading second order differential equations. Right. So till now what we have discussed, first order and first degree. Now onwards, second order, first degree. Second order and first degree. Sir, first degree means what? Linear. This is in our syllabus, only linear. Right. Second order. What is the general form? Everyone, please listen. This is the second order differential equation. Generally, it will be like this. AD square plus BD plus C into Y equal to R. Listen, please. This is the general form of a second order. Sir, what is this D? Once again, AD square plus BD plus CY equal to R. R for right hand side, master. D for, this is simply either d by dx or d by dt. Anything variable, whatever it is. Generally d by dx. So that's why if you write carefully, it will become A d square y by dx square plus B dy by dx plus C y equal to R. So this is the second order differential equation form. Again, this is classified into two types. Master vinali chala careful ga. I hope everybody understand. This is the general form. A d square plus BD plus C. Quadratic in D. That's why it is a second order. Again, this is classified into two types only. Sometimes right hand side 0. Sometimes right hand side not 0. Right hand side 0. Then it's simply AD square plus BD plus C y equal to 0. This is called homogeneous. Homogeneous. I told you homogeneous word will come in the first order as well as the second order. In the second order, what is meant by homogeneous? Right hand side is 0. Cool. If it is a homogeneous, then what about the solution? Why solution is only one solution, that is a complementary function. Let me write. Complementary function. So for a homogeneous equation, there exists only one solution. What is that? Right. Right hand side not equal to 0, naina. AD square plus BD plus Y equal to some R of X. Okay. Plus C Y equal to R of X. Now it's a non-homogeneous. Masteru, vintunara? Right. Holidays gurtosthanaya? Right. So here the solution. This is the non-homogeneous. నేను ఏమైనా ఫాస్ట్గా వెళ్తుంటే చెప్పండి, అంటే మీకు ఐడియా ఉంటుంది, జస్ట్ రికలెక్షన్. నాన్ హోమోజీనియస్. ఫాస్ట్గా చెప్పిన 2 times చెప్తుంటాను మాస్టర్, ప్రతి పాయింట్ జాగ్రత్తగా వినండి. నాన్ హోమోజీనియస్, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నాట్ 0. గుడ్. దెన్ ద సొల్యూషన్ కంటైన్స్ 2 parts. One is complementary function, another is particular integral. Once again, particular integral. Let me write the word, maybe you forgot. Particular integral. Okay, wait. Now today we are going to start this homogeneous. I hope you understand how to identify second order. It's a quadratic in D or a second order differential equation
The highest order is what? 2. That's good. And right hand side 0. Right hand side non-zero. Homogeneous contains only. Non-homogeneous contains. Right. Sync అవట్లా. అంటే క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కి 2 సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి కదా మళ్ళీ డెరివేటివ్ కి ఎందుకు 1 సొల్యూషన్ రెడీ. మీరు ఫేజ్ రిఫరెన్స్ 2π అయిపోయింది, 0లోకి రండి. రెడీ, కొంచెం ముందుకు వెళ్ళిపోయారు. రైట్. మేడం క్వశ్చన్ ఏంటంటే కాంప్లిమెంట్ దీంట్లో 2 రూట్స్ ఉంటాయి కదా, ఒకటే రాశారు అంటున్నారు. ఈ దీంట్లోనే 2 సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి చూడండి. కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ అంటే రెడీ. ఈ దెబ్బతో నేను మర్చిపోవాలి మొత్తం. అమ్మ అవన్నీ చెప్పడం కుదరదు. ఓకే, మీరు ఏదన్నా ఒక డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ బుక్ ఏదన్నా తీసుకొని చదువుకుంటూ ఉండండి. కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఎలా చేయాలో చెప్తాం అంతే. అదంటే ఏంది, అది ఎట్లా వచ్చింది అవన్నీ మాకు తెలియదు. ఓకే, సో అది అవసరం లేదు కూడా ఐ థింక్. ఓకే, మనకి ఉంది 4 months 120 days. ఓకే, అందులో 10 రోజులు అయిపోయినాయి, ఇంకా 110 days. రెడీ అమ్మా? రెడీ. ఫస్ట్ ఇయర్ అమ్మా, ఫస్ట్ ఇయర్ బీఎస్సీలో ఉంటుంది ఇది. రైట్, నో ప్రాబ్లం, నో ప్రాబ్లం. స్టాప్. Now first we are going to start this homogeneous. అమ్మా లిజన్, అర్థమవుతుంది, టెన్షన్ పడకమ్మా. Homogeneous differential equation. Homogeneous differential equation, right hand side 0. Then what is the general form? A d square plus bd plus c y equal to 0. Wait, sir, actually listen, generally textbooks what they will take, auxiliary equation. What is that? Auxiliary equation. ఏం లేదండి, మ్యాథమెటిక్స్ పీపుల్ ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్ దే విల్ రైట్. వేర్ ఎవర్ డి ఈజ్ దేర్ జస్ట్ దే విల్ పుట్ ఎం. నో నీడ్ అండి, నో నీడ్, జస్ట్ టైం వేస్ట్. ఓకే, సో am square plus bm plus c equal to 0. Ma listen, if this is the auxiliary equation, I won't take andi, I will take as it is. Is it a quadratic equation? Right. Go to 10th class. For a quadratic equation, how many roots will be there? 2 roots. How to find these 2 roots? M is equal to minus b plus or minus 2a. If you know factors, do it. If you don't know factors, 10th class, minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a. 2 roots andi. Let us suppose the 2 roots are m1 and m2. Okay ma? So it's a quadratic equation, auxiliary and 2 roots. Now see. ఏంటండి ఎక్కడండి? రూట్స్కి వై అవసరం లేదండి, సొల్యూషన్కి వై. రెడీ. ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్లో వై వోంట్ బీ దేర్ అండి, ఇట్స్ ఆక్సిలరీ. ఇక తీసి ఫోన్ అవతల పడేస్తా చెప్తున్నా. ఇటు చూడండి. రైట్, మీరు డిస్టర్బ్ చేయొద్దమ్మా ప్లీజ్. రైట్. నౌ కేస్ 1. Case 1. How many roots you got? 2 roots. Case 1. Roots are real. Roots are real. Oh, m1, m2 roots are real and distinct. And what is the meaning of distinct, Naina? m1 is not equal to m2. Now solution. Which solution? Y complementary. Right. Y complementary equal to C1. Are you ready? E raised to m1x plus C2 e raised to m2x. Roots are m1 and m2 and real
and distinct. Real and distinct. Solution. Mere, if you are not saying, you won't remember or you will take more time to recollect. Why complementary function if the roots are real and unequal, real and distinct? C1 e raised to m1x plus C2 e raised to m2x. Case 2. Roots are real and equal. That means m1 equal to m2 equal to m. m1 equal to m2 equal to m. Ready? Complementary function equal to c1 plus c2x e power mx. Repeat. c1 plus c2x e power mx. Good. Case 3. Roots are complex. Roots are complex. వినండి మాస్టర్, కాంప్లెక్స్ రూట్స్ ఆర్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్స్. అంటే దే నెవర్ బి అలోన్. అర్థం కాల. కాంప్లెక్స్ రూట్స్ ఆల్వేస్ పెయిర్స్. అంటే ఇఫ్ ప్లస్ ఈజ్ ద రూట్, మైనస్ ఈజ్ ఆల్సో రూట్. అది దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎ పెయిర్. కాంప్లెక్స్ రూట్స్. సో హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఆల్ఫా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఐ బీటా. అంటే ఆల్ఫా ప్లస్ ఐ బీటా ఈజ్ ద సొల్యూషన్ ఆర్ రూట్. ఆల్ఫా మైనస్ ఐ బీటా ఈజ్ ఆల్సో రూట్. That is the meaning of complex numbers always available in pairs. Ready? Now, why complementary function equal to? Sir, roots are alpha plus r minus I beta. Ready? E raised to alpha x. E raised to alpha x. C1 cos beta x. Plus C2 sin beta x. If alpha plus r minus I beta are the roots, complex roots. Solution. అందరు కలిసి ఒకసారి చెప్పినప్పుడు మీకు అందరికి ఒక పార్టీ ఇస్తా. రాడి కానీ రైట్. You must remember. Homogeneous. Am I to understand? How many roots? 2 roots are there. By combining those 2 roots, we are writing the solution. Complementary function. Roots nature. Roots are real and distinct. Roots are real and equal. Roots are complex. Again doubt, why you got those things? More important, don't neglect. You understand how to identify homogeneous or not, or non-homogeneous? How to identify, you know. Homogeneous contains only one solution, complementary function. Non-homogeneous contains complementary function as well as particular integral. Anybody knows? You are writing 2 combinations, na? You are writing something plus something. Anybody knows what is the nature of those 2 terms? Those 2 terms, not understand. Constant. 2 terms you are adding. Those 2 terms nature. Linearly independent. Linearly independent. ఒకవేళ లీనియర్లీ డిపెండెంట్ అయితే ఏమవుతుంది? సింగిల్ టర్మ్.
లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే 2 టర్మ్స్. Sir, in differential equation, this is last. ఏమన్నా మీకు స్పెషల్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయా అనేది చూడాలి సిలబస్లో ఒకసారి. స్పెషల్ ఫంక్షన్స్ అంటే లెజెండర్ పాలినామియల్, బెసెల్ పాలినామియల్, హెర్మైట్ ఉన్నాయా? ఏం లేదులే, వాట్ ఈజ్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ సంథింగ్ అడుగుతాడు అంత. సొల్యూషనే 15 minutes పడుతుంది. వాట్ ఈజ్ వాట్ అంతే చాలు. అంటే ప్రాపర్టీస్. I will explain 3 models, 3 problems I will explain. After that I will give you homework. Roots are real and distinct. C1 e raised to m1x plus C2 e raised to m2x. Roots are real and same. Same means equal. Then C1 plus C2x e raised to mx. Roots are complex, e raised to alpha x, C1 cos beta x plus C2 sin beta x. అమ్మా చెప్పండి, క్వశ్చన్ అడగండి అమ్మా. వ్యాలిడ్ అయితే చెప్తాను, లేదంటే చెప్పను. ఎక్స్పోనెన్షియల్ అంటే ఏంటి సార్ అసలు? అది ఫంక్షన్ అమ్మ. ఎక్స్పోనెన్షియల్ అనేది ఫంక్షన్. సైన్, కాస్ వీటన్నిటిని ఫంక్షన్స్ అంటారు. అంటే ఇప్పుడు y ఈక్వల్ టు సైన్ ఎక్స్ అని రాశారు. ఈ y వాల్యూ డిపెండ్స్ ఆన్ ఎక్స్ త్రూ ఏ ఫంక్షన్. ఇప్పుడు మీరు ఎక్స్ వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు y వస్తుంది, అవునా? ఇప్పుడు నేను y ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ ఎక్స్ అని రాశాను అనుకోండి. ఐఎమ్ ఫైండింగ్ ద y వాల్యూ త్రూ ఎక్స్ బై యూజింగ్ ఏ ఫంక్షన్ కాల్డ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్. అది ఒక ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్ అంతే. ఆ ఫంక్షన్ బేస్ దేంట్లో నుంచి వచ్చిందా? ఓకే. Sir, can we say transpose of logarithm is equal to exponential? లాగర్థం ట్రాన్స్పోజ్ అంటారా? లాగర్థం నుంచే ఎక్స్పోనెన్షియల్ వస్తుంది. ట్రాన్స్పోజ్ అంటారని నాకు తెలియదమ్మా, ఐ డోంట్ నో. రైట్, రెడీ? సైన్ అంటే హైపోటెనస్ బై ఆపోజిట్ అని అంత ఆ రేషియోని అర్థమవుతుంది, కానీ ఎక్స్పోనెన్షియల్ అంటే ఏంటని ఓకే. లాగర్థం 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 నుంచి ఎక్స్పోనెన్షియల్ వస్తుంది. ముందు లాగర్థం అంటే ఏంది చూడండి. ఏంది మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ స్కూల్ నుంచి నేర్చుకుందామని వచ్చారేంది ఇక్కడికి? అయితే మీరు 1 lakh పే చేయాలి. రెడీ? Sir, in exam, how you can recognize which differential equation? అంటే If they are giving any equation, so how will you can recognize? మీరు అది ఫస్ట్ ఆర్డర్, సెకండ్ ఆర్డర్ రికగ్నైజ్ చేస్తారు కదా. ఫస్ట్ ఆర్డర్ తర్వాత మీరు ఇక్కడ లీనియర్ టైపు, బెర్నౌలీ టైపు, హోమోజీనియస్, ఎగ్జాక్ట్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ గివెన్. అది ఎగ్జాక్ట్ కాదా అని చెక్ చేస్తారు అంతే. హోమోజీనియస్ అంటే చెప్పాను కదా, ఆర్డర్ సేమ్ ఉండాలని. అలా రెడీ అమ్మా. 3 examples I will explain 3, so please listen, don't write. Right, first one.
y double prime minus 5y prime plus 6y equal to 0. All of you don't get tension. Y double prime is nothing but what? D square y by d. This is nothing but d square minus y prime dy plus 6 into y equal to 0. Listen. Now you have to take auxiliary equation. I'm not writing auxiliary equation. I'm taking d only. Okay now. So no problem. Every emi andru don't get attention. Plus 6 equal to 0. We have to find the factors. D square minus 3d minus 2d plus 6 equal to 0. Now d common, d minus 3 minus 2 common, d minus 3 equal to. Now finally could you please tell me d minus 3 into d equal to real, distinct. Yes, wait. Roots are real. Hello, don't say sir done very fast. అది స్కూల్ లెవెల్ ఆల్జీబ్రా ఓకే కదా. రూట్స్ ఆర్ రియల్ అండ్ డిస్టింక్ట్. మీరు కొంచెం కోఆపరేట్ చేయాలమ్మా, మరీ చిన్న చిన్నవి నన్ను అడగొద్దు. ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఓకే. రూట్స్ ఆర్ రియల్ అండ్ డిస్టింక్ట్. y కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఈక్వల్ టు so c1 e raised to 2x plus c2 e raised to 3x. That's it. Wait. One more. Now d square plus 8d plus 16y equal to 0. Is it homogeneous or non-homogeneous? Good. Ready. Same ma. I'm not writing any auxiliary. D square plus 8d plus 16 equal to. Good. Wait. ఎందుకండి అవసరం లేదు. D plus 4 whole square equal to a square plus 2ab plus b square. So come on say d equal to minus 4. Real or real and equal. So complementary function equal to c1 plus c2x e raised to mx. Write the formula andi. c1 plus c2x e raised to. Now come on do it. Don't copy. Sir, first we can write 3, then we can write 2. Anything, no issue. Order is not important. Order is not at all important. మనం కొంచెం స్పీడప్ చేయాలండి. కమాన్. అందరూ 2 months ఇస్తున్నారయ్యా, 4 months ఇస్తున్నారా కోచింగ్? 4 months. Those who know, do it. Those who don't know, wait. First example, real and distinct. Second example, real and equal. Third example, complex. Amma, if you don't know factorization, minus b plus r minus root of b square minus 4ac by 2a. Online students, be serious, do it, don't copy. Sir, d equal to plus or minus I ఉన్నదా?
Alpha? Alpha 0. Beta? Beta? Omega. Omega. Good. Try yourself. Third one. Be confident. Shall I? I complementary is equals to C1 cos omega, C1 cos omega x plus C2 sin omega x. Good. Now this is the d square plus omega square y equal to 0. Take y common. Y double prime is nothing but d square y. Master, don't get tension. Y double prime means d square by dx square y, which is equal to d square y. So take the auxiliary equation. D square plus omega square equal to 0. Come on, you know all these things. Minus omega square. Then d is equal to, okay, under root minus omega square, which is equal to plus or minus I omega. So here there is no alpha. Alpha 0. Beta I kadandi omega. Because general form is alpha plus or minus I beta. Please write like that. Alpha 0 andi. Please write the formula. Complementary function. E raised to alpha x c1 cos beta x plus c2 sin beta x. I request you, alpha 0 andi, c1 cos omega x plus c2 sin omega x. కొన్ని small problems you must do అండి తెలీదు, we don't know what they will give. చాలా జీరో లెవెల్ ప్రాబ్లమ్స్ అండి, చాలా ఈజీ అండి, డోంట్ గెట్ టెన్షన్. I am writing here.
ఎట్లా వస్తుంది? రాదు కదా, జీరో ఉంది కదా, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ జీరో ఉంది కదండి. ఓ మైనస్ ఇద్దాం, ఆల్రెడీ ప్లస్ చాలాసార్లు వచ్చినట్టుంది. If you practice these things today, tomorrow we'll start the particular integrals. If you don't know how to factorize, you should go with minus b plus r minus root of b square minus 4ac by 2a. Online students, I am sending the assignment, please check. వచ్చినాయి అందరికీ? Just wait amma, just I am refreshing that screen. It will come again. ఎవరమ్మా? స్వప్న. ఏంటమ్మా డౌట్? ఎస్ ప్లీజ్ ఆస్క్ అండి, ప్లీజ్ ఆస్క్. ప్రసాద్ గారు. సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్, ఒక చిన్న డౌట్ సార్. అడగండి. సార్, ఇది ఎలక్ట్రాన్ ఫాలోయింగ్ ప్రాపర్టీస్ అనే ఆప్షన్స్ ఇస్తే ఏంటండి? ఎలక్ట్రాన్కి ఏ ప్రాపర్టీ ఉంది అని క్వశ్చన్ ఆప్షన్స్ ఏ ఆప్షన్ డ్యూయల్ నేచర్ అని చెప్పాలండి. అయితే ఆప్షన్స్ ఓన్లీ పార్టికల్. మీది వాయిస్ కట్ అవుతుంది. ఏముండే ఆప్షన్స్? పార్టికల్, వేవ్ నేచర్, బోత్ పార్టికల్ అండ్ వేవ్ నేచర్, ఐదర్ పార్టికల్ అండ్ వేవ్ నేచర్. బోత్ అండి, బోత్ ఉంటాయండి, బోత్ ఉంటాయి, ఐదర్ కాదు బోత్ ఉంటాయి. అదే డ్యూయల్. డ్యూయల్ అంటే బోత్. బోత్ అనేదే డ్యూయల్ అంటారు, ఐదర్ అనేది బోత్ అవ్వదు. ఐదర్ అంటే ఏంటంటే అది కానీ ఇది కానీ, కానీ అలా కాదు. బోత్ ఉంటాయి కానీ ఏదో ఒకటి ప్రామినెంట్ అవుతుంది, ఒకటి అన్ప్రామినెంట్ అవుతుంది, అంతే. బోత్ అని చెప్పాలండి. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మాస్టర్. అమ్మ స్వప్న, మీరు రైజ్ చేసినట్టున్నారు హ్యాండ్, చూడండి. అతని డౌట్ ఏంటంటే వెన్ ఎవర్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ నేచర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, ఏ వేవ్ నేచర్, బి పార్టికల్, సి బోత్ వేవ్ అండ్ పార్టికల్, డి ఎయిదర్ వేవ్ అండ్ పార్టికల్. విచ్ వన్ వీ హ్యావ్ టు గివ్? బోత్.
డ్యూవెల్ అంటే బోత్. అది నెక్స్ట్ డౌట్. Already we sent the assignment. Please check and take the printout and solve that assignment. అడుగు బాబు మల్లేష్. సార్ క్లాస్ అయిపోయింది సార్ ఈరోజు. క్లాస్ అయిపోయిందమ్మా. అవి ప్రాబ్లమ్స్ చేయండి. ప్రైవేట్ స్కూల్ టీచర్ సార్. ఐ హ్యావ్ టు రీచ్ మై స్కూల్ బై 8:30. గో బాబు, అయిపోయిందమ్మా, అయిపోయింది. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. షల్ ఐ లీవ్ సార్? లెస్ ప్లీజ్, ఐ సెడ్ ఆల్రెడీ, ప్లీజ్ లీవ్. Ma, if no doubts, you can leave, ma. If any doubts, please ask. ఆ థియరిటికల్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చెప్పండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చెప్పండి.